Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda havludan ayıcık yapımını göstereceğim. Çocuklarınıza, torunlarınıza, hatta evinizde oyuncak yoksa evinize gelen misafirlerinizin çocuklarına çarçabuk yapabileceğiniz bir oyuncak. İsterseniz evinizde dekoratif olarak da kullanabilirsiniz. Ben 2 tane ayıcık yapacağım. Bir büyük havluyla, bir de küçük havluyla. Yine aynı yöntemi uygulayacağım tabii ki ikisine de. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Hemen başlıyorum. Just like a spark that's breaking out, can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up. Tonight we gonna let it up. Tonight we gonna let it up. Just like the sunrise, we gonna let it up. Dilerseniz buraya gözle yapıştırabilirsiniz. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how.